is dyan mga kasyawra natin. Welcome to my channel, Fumie TV. To support this channel, press the subscribe and the notification bell to become one of the Fuminatics notification squad. So today, i-discuss natin how to upgrade from Windows 10 to Windows 11 using Update Assistant. So may pinadala sa ating laptop yung ating kliyente na i-upgrade natin from Windows 10 to Windows 11. So nag-request na rin siya ng update ng OS. So huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's get into the video. So this is a Windows 10 desktop. So as I can show you, what we're going to do is to create a backup image ng Windows 10 desktop or Windows 10 system before tayo mag-upgrade into Windows 11, which means we're going to create a system checkpoint for this. Kasi nga, first of all, iniiwasan natin na mag-reinstall tayo ulit in case na magkaroon tayo ng aberya. So first things first, we create a system image and then we will do the actual upgrade. So from here, we'll just wait for the Acronis through image application to start. So what we are seeing now is this is the Windows desktop. So ang gagawin natin ngayon is to create system image ng Windows 10 prior to upgrade or prior for upgrading to Windows 11. So kasi this is the first time we're going to upgrade from Windows 10 to Windows 11. Actually, overall, we're going to upgrade a Windows OS to a higher version. So una natin gagawin is to create a system image ng drive C. So drive C lang naman ang usually i-modify niya upon upgrade. So Windows 10. So create muna tayo ng image, this partition, select natin tong si Kingston which is already selected. Okay, and then select destination, then browse. So select natin here sa drive D, system backup, then click natin yung OK, then options, huwag natin i-schedule. The backup scheme would be single version, then click OK, then backup now. So the reason is bakit natin siya binabackup yung drive C before tayo maggawa ng any system modification. Una, iniiwasan natin yung unnecessary downtime, or you should say na makorrupt yung Windows at magre-reformat ulit tayo, which is totally unnecessary unless na hindi siya nag-succeed dun sa restoration. So this is one of the precautionary measures na gagawin natin before tayong mag-upgrade to Windows 11. As you can see, natapos na yung pagbabackup natin ng using Acronis through image. So we will check kung saan napunta yung backup na ginawa natin. So punta tayo sa drive D, then here. So para mabawasan sakit ng ulo natin kung sakali magka-problema, here is the backup image na ginawa natin using Acronis. So ito siya. Now we're going to proceed upgrading this Windows 10 OS to Windows 11. So first things first, ano ang una nating procedure? Pupunta muna tayo sa isang app na dinownload natin earlier. So eto, check natin yung PC Health Check. Ano yung PC Health Check? Siya na rin yung gagawa ng assessment sa ating computer unit or sa laptop na ginagawa natin. So gagawin niya is she will verify if in case na highly compatible yung ating Windows. So here, this is the application. So gagawin natin is to check now. So see the results. So ang mangyayari is kung pumasok yung ating system or ating laptop sa hinihingi or sa at least minimum requirements ng Windows 11, from here, this PC supports secure boot, yes. Trusted platform module 2.0, okay then. So the rest is okay.
So we are ready to upgrade to Windows 11. So since pasok na siya sa minimum requirements, or at least wala na tayong magiging issue from here. So exit na tayo. Punta tayo sa pag-upgrade ng Windows 11 procedure. So next is sa pag-upgrade natin ng Windows 11, so search natin sa browser natin is Windows 11. So here may mga links naman siya here. Upgrade to new Windows 11 OS. So buksan natin. So wait lang natin siya mag-load. Actually meron na rin tayong app na naka-ready. So here, yan, Stig, no? Although may other ways na pwede tayong gawin kapag nag-update tayo to Windows 11, pwede tayong mag-clean install, which is nagre-require na ng internet connection and Microsoft account. So ito, how to get Windows 11, check natin. Sorry. So unang method, papayto sa inyo na ito tsambahan through Windows Update. So pwede naman to, or ito, since meron na tayong Windows 11 na ready, yung installation assistant, check natin yung downloads folder. So punta tayo sa downloads and then hanapin natin si Windows 11 installation assistant. So para makita nyo, zoom in ko. Yan, yes natin. Close natin tong window. So wait natin tong Windows 11 installation assistant na mag-load. So ito na yung pinaka-application niya pang upgrade, pang tawid from Windows 10 to Windows 11. So once na nag-start siya, we need the following: internet connection na stable for at least na kailangan natin ng at least stable connection na internet para hindi ma-interrupt yung pag-download natin. So here, Windows 11. Since po good news, the PC meets the minimum system requirements to install Windows 11. So tama tayo, chinek na natin using PC Health Checkup. So accept and install. So this is the procedure. Magda-download na siya ng Windows 11. So let's skip this part, wait natin. So step 1 of 3. So nagda-download siya, then mag-i-install, then i-finalize niya na. So babalikan na natin siya after a few moments. Magdi-dinner muna tayo. So ngayon, nag-verified downloads na siya. So chine-check niya na ngayon kung yung consistency ng dinownload natin. And then the third step would be the installation. So it will take for at least 30 minutes. Since naman na SSD ang gamit natin, it shouldn't be the case. So mas mabilis ang expected natin na matatapos siya mag-install ng Windows 11. So babalikan natin siya right after a few moments. So ito yung process ng pag-upgrade ng Windows 11. So as you can see, working on updates na siya. It may take for at least another 10 to 15 minutes at depende sa specs ng laptop nyo. So makikita natin later on yung drastic changes ng ating system. As you can see, ibang-iba na siya dun sa karaniwan na pag-initialize ng desktop ng Windows 10 versus dito sa Windows 11. So mas iba siya dahil may mga effects na rin siya. Kasi may mga may mga effects na lumalabas. Just wait for a few minutes, then makikita na natin yung bagong desktop ng ating user. So ngayon, i-open up natin kung gaano siya nagpe-perform upon boot time. So tignan natin, may mga nakita rin akong obvious na changes, especially sa aesthetics ng desktop. So nagmukha na siyang
naging similar sa Mac OS. Kasi nga ginit na nila. So ngayon nandito tayo ngayon sa login screen ng Windows 11. So may mga naging difference siya. So ito yung desktop natin, papakita sa inyo. So lumabas na rin yung antivirus natin here. So as you can see, nandito na yung task. Nandito nakalagay yung start menu. Ito yung Windows logo. Ito mga quick launch applications. So ilagay na rin ng Microsoft Teams. So may mga font changes din siya. Ilapit natin. So yan, may mga font changes siya. Then icons nagbago rin. Wallpaper, kitang kita dito nagbago siya. So pag inopen natin yung start menu, ganito na yung itsura niya. So hindi na siya katulad nung more. Hindi na siya katulad ng Windows 10 and below na nasa right side, nasa lower left ng screen natin. Sorry, lower left. Dito siya before nakalocate. Ngayon nasa gitna na siya, then along with the active applications. So ito natin yung system properties, kung ano yung tsura niya. Medyo nagbagal siya ng konti, hindi siya katulad nung sa Windows 10. Yung performance is okay siya kahit i-update mo siya to sa 21H2. So Core i3, so papansinin niyo yung build is 21H2, Windows 11 Pro. So inactivate ko yung license nito using dun sa activation ng Windows 10. Kaya hindi na siya naghingi pa ng activation ulit. So ito natin, medyo nag-downgrade lang siya ng konti, nagbagal lang siya. So sa aesthetics naman, sa appearance medyo nag-improve, pero yung sa performance medyo na-compromise tayo ng konti. So yon, dito nagtatapos ang ating video about upgrading Windows 10 to Windows 11. So ako nga pala si Fumie. So see you on the next video. Peace!